Kapitän Gina Park start auf den flackenden Bildschirm ihres Erkundungsschiffs Nu Sol. Das Schweiksignal eines Notrufs von Kepler 440c, einem Planeten. Der Lot allen Aufzeichnungen vor 300 Jahren durch Sonnenstrahlung willig. Distet worden war. Kommandant, das ist unmöglich, sagt Lieutenant Minho Kim, ihr Navigationsofficer. Sein Stimmklang verwirrt und besorgt. Dieser Planet sollte nur noch Totefels sein. Gina folgt dem Signal auf der Stirnenkarte mit ihrem Finger. Jeder Instinkt sagt ihr, dass sie nachforschen muss. Obwohl ihr Mission sie eigentlich auf der Guerenrandraut halten sollte. Die Entscheidung war schwer, aber sie öffnet einen Kanal zum Sternenkommando. Control, hier ist Kapitän Park. Wir haben ihn aktiv Übertragung von einer angeblich toten Welt entdeckt. Bitte Erlaubnis untersuchen. Bei Antwort nistet. Nach 20 langen Minuten durch den Subraum. Erlaubnis erteilt, Nu Sol. Gehen Sie mit größter Vorsicht vor. Als Sie den Kurs in Richtung Kepler 440c endeten, konnte Gina das Gefühl nicht abschütteln, dass dies Entdeckung als werden wird. Was sie über die gescheiterte Expansion der Menschheit in diesen Sektor wussten, die Crew war. Nerves. Dr. Hien Choi, der Zennebiologist des Schiffs, prüft seine Ausrüstung zum dritten Mal. Kapitän, wenn dort wirklich noch Leben existiert, kann das eine sehr gesamte Theorie über Planetosterilisation umwerfen? Ingenieur, in somenli überwacht das Schiffssystem genau. Die Energiemsengen wurden stärker, in hier wir kommen, was auch immer dort ist. Es verbraucht viel Strom. Gina beobachtet, wie der Planet auf dem Hauptbildschirm größer wird. Statt der erwarteten braunen Ednie sah sie Grünflecken auf der Oberfläche. Das kann nicht stimmen. Führen Sie ihn vollständig spektral analyse durch. Kapitän. Rief Lieutenant Boinghorn vom Kommunikationspunkt. Das Signal wird stärker. Es scheint sich zu wiederholen, wie ein Muster. Ein Muster, Gina dreht sich zu nehmen. Kann sie's entschlüsseln. Es ist alter koreanischer Code, militärisch. Aus der Seite der ersten Kolonie Ligerinsel, die still auf, der Bruch war spürbar. Jeder wusste, was das bedeutet. Vor 300 Jahren waren tausend von Kolonistenschiffen in diesen Sektor aufgebrochen. Keins war jemals zurückgekehrt. Die offiziellen Berichtssprachen von Sonnenstürmen und Planetarzerstörung. Bereiten Sie eine Team vor, befahl Gina, vollständig Schutzausrüstung. Wenn dort Menschen überlebt haben, würden sie Hilfe brauchen, aber als sie hier kämen, wird klar, dass die Situation komplizierter war als gedacht. Die Energiesignaturen waren zu stark für primitiv Technologie. Was auch immer auf Kepler 440 zu sie geschehen war, es hat die Kolonisten nicht einfach nur überleben lassen, es hat sie verändert. Kapitän, flüstert Minho, render die Scannergebnis betrachtet, ich glaub, wir sind nicht die Ersten, die hierher zurückgekommen sind. Dies Energiesignaturen, sie sind nicht menschlich. Gina spürt, wie sich ihr Magen zusammenzog. Die Entdeckung einer überlebenden Kolonie war schon revolutionär gewesen, aber die Möglichkeit, dass sie nicht allein überlebt hatten, verwundert als. Sie dacht an die Geschichten über die verlorenen Schiff, die direkt überall irdisch bedrohungen in den Guerensektoren. Bereiten Sie Verteidigung vor, befahl sie ließ, und senden Sie verschlosselt Nachrichten das Kommando. Sie müssen wissen, was wir hier gefunden haben. Der Planet unter Ihnen widerspricht jedem wissenschaftlichen Bericht. In Ihrer Datenbank, wo sich Coldland über die Kontinente erstrecken sollen, bedeckten riesig Grünwälder die Landschaft wie ein lebendiger Teppich. Die Energiemsengen sind völlig verrückt.
brick die Cheffingen urin somen livon ihre Station. Ihr Finger tanzten aber die Kontrollen, wenn sie die unmöglichen Zahlen überprüft. Ich erken massive Energiequellen, die über den nördlichen Kontinent verteilt sind. Dr. Hien Choi, der Xenobiologe der Expedition, bietet sich über seinen Scanner, sein Augen weiten sich bei den Ergebnissen. Die Atmosphären Susmenten seit Sauerstoff wird. Die 30% sind als die der Erde. Etwas hat dies Welt terraformt. Kapitän Gina Park fühlt, wie sich ihr Kehel zusammenzog. Terraforming war in Technology, die Menschheit erst seit wenigen Jahrzehnten beherrscht. Was auch immer hier geschehen war, es lag Jahrhundert zurück. Ihr Shuttle kämpfte durch elektromagnetische Strungen, als sie durch die über Atmosphäre hinabstiegen. Die Strungen wurden immer stärker, und Gina konnte spüren, wie das kleine Schiffchen geschuttelt wird. Die Navigationssystem fallen aus, rief Pilot Timon Seo von seinem Platz. Schrei lief ihm über die Stirn, Render verzweifelt versucht, die Kontrolle zu behalten. Warnlichter blitzten über die Kontrollpanels, als ein System nachdem anderen ausfiel. Erst die Communication, dann die Langstreckenske, schließlich sogar die Klimaanlage, Notlandungsprotokoll, befahl Gina und umklammert ihren kommenden Sessel. Finden Sie uns in Lichtung, Kapitän. Die Energiestrungen wurden immer stärker. Warnte Somen, es ist, als würde etwas aktiv und sehr System beeinträchtigen. Das Shuttle berührte hart den Boden in einer Weise, die von Strukturen umgeben war, die aus der Erde selbst zu wachsen schienen. Gina starrt durch das Fenster aufgebaut, die mit bioluminescenten Dörren pulsierten. Irwindet metten wie die Brust eines riesigen Organismus. Heiligscheib, flüstert Lieutenant Minho. Kim, das sind kein Gebut, das sind Lebewesen. Die Crew sah schweigend da unbeobachtet, wie sich die Strukturen sie herum langsam bewegten. Es war, als wenn sie in den Bauch einer gigantischen Creature gelandet. Die Luft draußen ist atombar, berichtet Dr. Hien nach einem schnellen Scan, aber die biologische Aktivität ist unglaublich. Ich erkenne Lebensformen, die ich noch nie gesehen habe. Gina stand auf und ging zum Fenster. Die wie selbst schien zu leben, das Gras leuchtet schwach, und seltsam Blumen öffneten und schlossen sich in einem rhythmischen Muster. Bereiten Sie die Ausrüstung vor, befahl sie. Vollständig Weltenzug. Wir wissen nicht, womit wir es zu tun haben. Aber als sie sich für den Ausstieg vorbereiten, bemerkten sie Bewegung am Rand der Lichtung. Gestalten traten aus dem Waldhofer aufrechtgehend, menschenähnlich, aber anders. Ihr Haupt schimmert grünlich im Licht der pulsierenden Gebut. Kapitän, sagt Boeing Hahn mit zitternder Stimme, ich glaub, wir sind nicht die einzigen Menschen hier. Die Gestalten enthüllten sich langsam, ihr Bewegungen fliehend und unnatürlich anmutig. Gina konnte erkennen, dass sie einst Menschen gewesen wären, aber was auch immer mit ihnen geschehen war. Hat sie in etwas anders verwandelt. Offenbare Falten, flüstert sie, aber nicht elend. Wenn das an sehr verlorenen Kolonisten sind, dann sind sie immer noch Menschen, irgendwie. Das Shuttle vibrierte leicht. Als die lebenden Gebuden sie herum ihre Aufmerksamkeit auf. Die Neuankömmling richteten, Gina spürt, dass sie beobachtet wurden nicht nur von den menschenähnlichen Gestalten, sondern von der gesamten lebenden Landschaft sie herum. Die Landingsgruppe verließ das Shuttle und sah Dutzend von Gestalten, die sich durch den lebenden Wald enthüllten. Sie sahen menschlich aus, bewegten sich aber mit einer fliehenden Anmut, die fast raubtierartig wirkt. Ihr Schritt machten kaum Geräusch auf dem weichen, leuchtenden Boden.
Ihr Anführer trat vor ein grauer Mann, dessen Augen grün Flecken enthielten, die der umgebenden Vegetation glitschen. Seine Bewegungen waren so geschmeidig, dass es Gina fast schwindelig macht, in zu beobachten. Willkommen in Verdania, sagte mit korinischem Akzent. Sein Stimme klang seltsam melodisch, als würde mit dem Wein sprechen. Ich bin Doyen, wirkte det Lichen Haynes. Wir haben darauf gewartet, dass unser Bruder zu den Sternen zurückkehren. Gina studierte den Mann sorgfältig. Sein Haut hat ein subtil rindenartige Texture, und dann ranken aus Pflanzenmaterial. Schienen durch sein dunkles Haar gehoben zu sein, es war faszinierend und verstrengt zugleich. Wirkte ich bin Kapitän Park von der Erdkolonie Vermis, und sehr Aufzeichnungen zeigen, dass dies Welt vor Jahrhunderten zerstört wird. Doyen lächelt und entfalten, die mit natürlichem Sonnenschmelzgüsten, Eberwurzeln zu haben schienen, die tiefer als normal reichten. Gina must sich zusammenriehen. Nicht zu schweigen, wirstert, nein. Kapitän, wir wurden geschmiedet, siegt auf die Lebensstadt sie herum. Die Geburt pulsierten im Rhythmus ihres Gesprächs, als würden sie zu hören. Die Versuchten, dies Welt zu ten, aber sie machten uns nur starker. Jeder Mensch, der jeberlet. Wird zu etwas Gregem. Dr. Hyen trat einher, und hielt seinen Scanner diskret bereit. Entschuldigung, aber, sind Sie noch Menschen? Doyen lacht, ein Gurgeschweiracheln Butter. Wir sind mehr als Menschen, Doktor. Die Katastrophe. Die unser Vorfahren hierher bracht, zwang. Unsere Evolution. Wir lernten, mit diesen Planeten zu verschmelzen, anstatt ihn zu erobern. Ein Frau trat aus der Gruppe. Ihr Arm waren mit blauenden Ranken bedeckt, bei lebend wir einen aussahen. Ich bin Junji Nam, stellt sie sich vor. Ich war einmal Biologin, jetzt bin ich Teil der Core-Systems. Lieutenant Minho flüstert Gina zu. Kapitän, ihr Lebensscheichen sind entschwendlich. Ihr Hörschlag ist synchron mit den Pflanzen um uns herum. Wir hören Juk, sagt Doyen mit einem wissenden Lächeln. Die Pflanzen teilen eils mittens, Angst, Overwirren, Neugier, es ist schön. Nach so langer Zeit wieder rein Menschen zu spüren, Gina versucht, ihr Fassung zu bewähren. Wie viel von Jukschitis, schwer zu sagen, antwortet Junji. Wir hört ein Mensch auf und beginnt der Wald. Wir sind miteinander verbunden. Jeder Baum, jede Blum. Jeder von uns, wir sind ein Organismus. So männlich mustert. Die pulsierenden Gebut sie herum. Die Energiequellen, die wir gemessen haben, das sind wir, erklärt Doyen. Wir erzeugen Energie durch Photosynthese, speichern sie in lebenden Bakterien, teilen sie durch unser Wurzelnetzwerk. A Technology trennt von der Natur. Unser macht in zu einem Thiel daven. Die Kruder nu soll stand schweigend da, und versucht zu verstehen, was sie sahen. Dies Menschen hatten nicht nur überlebt, sie hatten sich grundlegend verändert. Die Frage war, waren sie noch ihr Verbündeten, oder etwas völlig anders? Kommt, sagt Doyen und wandte sich dem Hören der Stadt zu. Ihr müsst die Wahrheit über die Ernte erfahren, und warum wir Juk so dringend gebraucht haben. Im Hören der lebenden Stadt führt Doyen sie durch Korridor, bei sich verschoben und entpassen. Ihren Durchgang zu ermöglichen, dauernd, pulsierten mit einem langsamen, gleichmäßigen Rhythmus im Hörschlag, eines weltgroßen Organismus, Gina spürt, wie der Boden unter ihren Füßen leicht nachgab. Als wird sie auf lebendem Gewebe gern. Die Luft war warm und feucht, erfüllt von einem süßlichen Duft, der sie an einen Regenwald erinnert. Die Sonnenerkischen waren niemals natürlich,
Öklet doyen, wen sie gingen. Sein Stim halt seltsam in den organischen Korridoren. Weiter, die Internutzen stellar Manipulation, Welten zu sterilisieren, bewe sie ihr biologischen Ressourcen ernten. Sie nahmen an, dass wir mit dem Rest der Ökosystem starben. Berührte ein Wandpanel, das auf sein Anwesenheit regiert und holographisch anzeigen von Sternensystemen enthält, die mit roten Zonen markiert wären. Die Display schwitten in der Luft. Gebildet aus bioluminescentem Material, das aus der Wand wuchs, sieht 3 Jahrhunderten sabotieren ihre Operationen. 7 Welten befreit, 43 Unterstationen zerstört. Lieutenant Minho studierte die taktische Anzeige. Die Zahlen waren erschreckend, so viele Welten waren angegriffen worden. Und die Erde was nix davon. Warum senden sie jetzt das not Signal, weil sie gelernt haben, dass wir ein Billett haben, sagt die neue Stimme, in Frau Tratters einer nicht hörwert Jungi Nam. Ihr Körper sieht noch mehr Integration mit Pflanzenmaterial als Dojons, blahend ranken. Am Sklingen, ihr Arm leben Schmuckstock, sie kommen, zu binden, was sie begonnen haben, und diesmal würden sie die menschliche Hartnäckigkeit nicht unterschätzen. Dr. Hyen betrachtet fasziniert die holographischen Sternenkarten. Wie viel dieser Unterschied ist, so viel, antwortet Jungi Duster. Sie sind wie ein Plage, die sich durch die Galaxis frisst, jede Welt, die sie erreichen. Wird gelehrt, all biologisch Materie wird gerntet, und zu ihren Heimatwelten transportiert. Aber warum, fragt Somin, was wollen sie mit all der biologischen Materie, doyen fort sie zu einem größeren Raum, wo massiv organisch Computer aus den Wunden wachsen. Sie sind Silesium-basiert Lebensformen, aber sie brauchen biologisch Materie als Brennstoff für ihre Technologie. Kohlenstoffbasiertes Leben ist für sie wie für Maschinen. Die reale Situation trifft die Crew ein Schlag. Die Menschheit war nicht allein im Universum. Aber ihr Nachbarn waren Güber, die sie als Ressource betrachteten. Und sehr, Scouts haben begangen in 3 Sternensystemen entdeckt, vor Jungi fort, massive Flotten, größer als Els, was wir bisher gesehen haben. Sie bereiten einen Vernichtungsanschlag vor. Wie lang haben wir? Fragt Gina mit fester Stimme. Wochen, vielleicht einen Monat, sagt Doyen. Deshalb brauchten wir Juk. Allein können wir sie nicht aufhalten, aber zusammen, berührte. In anderen Section, ein neue Displays erscheinen Schiff, die halb gewachsen, halb gebaut aussahen. Wir haben Technologie entwickelt, die biologisch und mechanische System kombiniert. Aber wir brauchen Raumfahrttechnik, Waffen, taktische Erfahrung, und wir brauchen Biotechnologie, Konsumen. Dies lebenden Schiff könnten und sehr flott revolutionieren. Minho start auf die anzeigende Höhe anhanden Unterflotten. Why haben sie Juk so lang nicht gefunden? Wir haben gelernt. Why ein Teil der Naturalschüsse hin, Leichelt Jungi. Für ihr Sensoren sind wir nur ein weiterer Planet mit natürlichem Leben. Aber jetzt, da ihr higher seid, wissen sie, dass Intelligenzleben überlebt hat. Die Wahrheit war klar, ihr Ankunft hat nicht nur ihn. Vergessenen Kolonie wiederentdeckt, sondern auch einen jahrhundertelten Krieg in neue Phase gebracht. Jungi fort diesem Kern der Stadt, wo massiv Biom sich zu einer Koppeldicke erstreckten, bei sich dem Himmel öffnet. Ihr Stamm waren hohl und entfalten komplex organisch Maschinen, die mit Zweckbestimmung summten. Das Sonnenlicht strömt durch die transparent Koppel und die Gesamtstruktur in einem Grünlicht. Henschimmer erstrahlen, Gina konnt, kaum glauben, was sie sah, war,
als wenn sie in das Inner eines gigantischen lebenden Computers eingetreten. Wir nennen es die Synthese Erklärung, ihr Stimmklang Stols. Wenn sie ihr Hand auf einen der pulsierenden Baumstamm legt, menschlich Ingenieurskunstwerkchen mit verdonischem Flans am besten. Ein sehr starken aber nacktem Sehen, ein sehr waffen Wachsen aus konstruierten Samen, und ein sehr starken im Vakuum überleben, in dem sie Sonnenstrahlung photosynthesieren. Dr. Hayen fort sein Scanner aber dienst Maschine. Sein Messwerkzeichen unmöglich biologisch komplexet. Das ist josenti aber un sehr Biotechnik vergeten hinaus. Die Notwendigkeit bringt Innovation hervor, sagt Doyen. Berote in Controllo Berfuch, die aus der Rinde eines Baums gewachsen war. Wenn den was wischen Evolution oder Tod steht. Finden Menschen immer ein dritt Option, sich entwickeln an kein Fan, die Krubio besteht. Fasziniert, wie sich die organischen Maschinen sie herum bewegten, ranken transportierten Materialien von einem Baum zum anderen, wie lebend Förderbänder, andere Strukturen filterten die Luft, und erzeugten dabei einen sanften, rhythmischen Klang, so man untersucht, was wie ein Waffenere also, das aus der Anwender Stadt wuchs. Organisch Geschehingen eines ständlichen Strukturen, Geeds, einzeln pulsierte mit gespeicherter Energie. Wie versorgt ihr das Eos mit Energie? Der Planet selbst in Gürtens, antwortet Jungi, sie fort sie zu einem Bereich, wo es lartige Kabel tief in den Boden hinabführten. Wir werden Teil seines Kosystems. Im Gegensatz ans Eos, was wir brauchen, Krieg gegen die, unterzuführen, Lieutenant Minho betrachtet die Energievertelligenz. Das ist unglaublich effizient, kein Verschwendung, kein Umweltverschmutzung. Wir mussten lernen, im Einklang zu leben. Erklärung, bei Untervernichten, Eos, was sie berin, wir beschlossen, das Gegenteil zu werden Schöpfer Staatsöster. In Jungfrau trat zu ihnen, ihr Haut schimmert silbrig, und ihr Augen leuchteten wie Stern. Ich bin Ariam-Jin, stellt sie sich vor. Ich bin vor 20 Jahren geboren worden. Aber ich kann mich und die Zeit vor der Synthese erinnern, als hätte ich sie selbst erlebt. Wie ist das möglich? Fragt Hayen. Genetisches Gedächtnis, erklärt Jungi. Die Generation trägt die Erinnerungen der Vorherigen in sich. Wir vergessen nie. Wo wir kommen oder worum wir kämpfen. So man untersucht ein Gott, das Why. In Waf außer, aber aus lebendem Holz gewachsen war. Kann ich das testen? Ariam nickt und fort sie zu einem Trainingsbereich. Die Waf passt sich automatisch und summons Griff an. Wird warm und reagiert auf ihr Gedanken. Als sie zielt, wuchs ein Energiegesches aus dem Lauf. Erstaunlich, man meldet Sumen. Die Waf lernt von mir. Jedes Werkzeug, jed Waf, jedes Fahrzeug ist ein lebender Partner, sagt Doyen. Sie wachsen mit Juk, lernen Gewohnheiten, passen sich ihren Bedürfnissen an. Gina beobachtet, wie ihr Crew mit der verdonischen Technologie interagiert. Die Möglichkeiten wären endlos, aber die Bedrohung durch die Ernte war real. Wie schnell können sie ein sehr Lut ausbilden? Schneller, als ihr denkt, lächelt Jungi. Die Synthese beschleunigt das Lernen. Was normalerweise Jahr dauert, können wir in Wochen erreichen. Die Hoffnung kommt in Ginas Haus auf. Vielleicht hatten sie doch eine Chance gegen die Kommende. Bedrohung. Die Crew der Nu Solva Samelti sich im Besprechungsraum des Schiffs, ihr Gedanken noch immer benehmen wonden, was sie in der lebenden Stadt miterlebt hatten. Kapitän Gina Park stand vor einem holographischen Display, das die Interpositionen im gesamten System siegt. Ich würde nicht anlügen, wandte sie sich an ihre Physik.
Ist dem War ernst, aber ins Klassen, das geht weit über unser Messiansbarometer hinaus. Wir sprechen davon, einem Krieg beizutreten, der seit Jahrhunderten tat, bei stillem Raum war greifbar, jeder Physio wust, dass dies Entscheidung ihr Leben für immer wenden wird. Sie waren als Entdecker gekommen, aber jetzt standen sie vor der Wahl, Krieger zu werden. Kommandant Timon Seo, ihr erster Offizier, lehnt sich vor. Kapitän, wenn dies unter wirklich menschliche Kolonien ausrotten, dann haben wir die Pflicht zu handeln. Sein Wort hing schwer in der Luft. Gina sah in seinen Augen die Gleichensglassenheit, die sie selbst spürt. Sie waren Soldaten, aber vor allem waren sie Menschen. Dr. Hyen rief biologische Scans von ihrem Stadtbezirk auf. Die Integration zwischen menschlichem und pflanzlichem Bewusstsein, die sie erreicht haben, das kann Medizin, Landwirtschaft, sogar Raumfahrt revolutionieren. Wir können dieses Wissen nicht sterben lassen. Durch das Sichtfenster konnten sie verdonische, Bioschiff heranahenserne Gefühle, die ergo Ochsen als Gebot aussahen. Ihr Rumpfe schoben und passten sich an, wenn sie sich durch den Raum bewegten. Es war ein faszinierender und zugleich beunruhigender Anblick. Lieutenant Boeing Hahn studierte die taktischen Daten. Kapitän und sehr Waffen sind den Ernten unterlegen, aber zusammen mit der verdonischen Biotechnologie könnten wir eine Chance haben, beendet somit den Satz. Sie hat die ganzen letzten Stunden damit verbracht, die Energiemsengen der lebenden Stadt zu analysieren. Ihre Technologie ist erstaunlich effizient. Der Junstim kam über das Kommunikationssystem. Kapitän Park, und ses verberichten von zunehmender Interaktivität im gesamten System. Sie wissen jetzt, dass ihr hier seid. Die Frage ist, würdet ihr mit der Menschheit stehen, oder würdet ihr zur Erde klopfen mit Warnungen, die zu spät ankommen würden, sehen wir treffen ins Mark, Gina wust, dass recht hat. In Nachricht zur Erde wird man nicht brochen, und selbst dann wird die Sternenflotte weiter man nicht brochen. In Antwort zu orgen is in datamai in echo blickt auf sein Navigation Charts. Wenn wir jetzt der Erde zurückkehren, können die unter uns folgen. Wir würden sie direkt zu unserem Heimatplaneten führen. Genau, sagt Gina. Sie blickt jeden ihrer Physiker an und sah Entschlossenheit in ihren Gesichtern. Dies Männer und Frauen waren bereit, alles zu riskieren, die Menschheit zu verteidigen. Wir sind nur ein Schiff gegen ihn ganz flott, wandte Hyen ein, aber mit den Verdoniern zusammen sind wir nicht allein, vollendet Gina. Sie dacht an die Jahrhundert der Kampfs, die dies vergessenen Kolonisten durchstanden hatten. Sie hatten nie aufgegeben, nie die Hoffnung verloren. Die Entscheidung liegt bei euch allen, sagt sie zu ihrer Crew. Ich wünsch niemanden dazu, zu bleiben und zu kämpfen. Wer zur Erde zurückkehren möchte, kann mit einem der Rettungskapsel mit allem Respekt, Kapitän, unterbrach Timon, aber niemand von uns wird weglaufen. Wir sind zusammen hierher gekommen, und wir werden zusammen kämpfen. Ein Chor von Zustimmung erfüllt den Raum. Gina spürt, wie sich ihr Brust mit Stolz füllt. Das war ihr Crew, ihr Family. Signalisiert den Verdoniern, Kommandant Seo, sagt ihnen, dein Soul steht bereit zu kämpfen. Die kombinierte, menschlich Flott schlag gleichzeitig auf wir Welten zu. Bioschiffe und traditionell Gefühle arbeiteten in perfekter Koordination. Die Schlacht tat im ganzen Sternensystem. Explosionen den Raum weitlich Feuerwerke erlichteten. Die Soul liefert schwer Führkraft. Verdonische Schiffe ihr Tarnfähigkeiten nutzten, Unterpositionen zu infiltrieren. Gina beobachtet fasziniert,
Why die bei Schiffia form verandeten, manchmal why Asteroiden aussahen, den plötzlich utlichen Robtieren wurden, ofter Bruckbio bachtit Gina. Why junges geft buchstablich nui waffen rend, der Kampfs wachsenli an sichen excite and Gid gegen Monom anpasst, is war, als wird sie einen lebenden Organismus beim Kämpfen suchen, der jeden Moment lernt und sich entwickelt, dealt auf ihr Verarbeitungsstation, befahl sie ihrem Waffenoffizier. Bei würden ihr sagen, das sind ihr Schwachenpunkt. Lieutenant Boeing Han führt ihn auf Torpedos in massive Unterstruktur ab. Die einem mechanischen Korallenriff hinhält. Die Struktur war gigantisch, mindestens so groß wie in Raumstation, aber aus fremdartigem Material gebaut, das wie lebend Metalli also. Die Explosion sind Wellen durch den Raum. Als gespeichert biologisch Materie, in einer Kettenreaktion, freigesetzt wird, Gina kann sein, wie organische Substanzen aus der zerstörten Station stammten, die Überrest von Hunderten von giganten Welten. Das ist widerlich, murmelt Minho. Render die Trümmer beobachtet, wie wir Lebensformen, haben sie schon vernichtet. Plötzlich meldet sich Somen aus der Technik. Kapitän, ich ließ dimensionale Versorgungen in der Enge der Asteroidengürtels. Etwas groß kommt durch. Durch den Bildschirm schien die Realität Stoff aufzunehmen. Ein Riss im Raum selbst öffnet sich, und dahinter war in andere Dimension sichtbar, ein Ort voller fremder Stirn und unbekannter Gefahren. Massiv Unterschiff ergessen sich durch den Riss Gefi. Die anders waren als Eels in ihrer taktischen Datenbank. Die Schiff sahen aus wie gigantisch mechanische Spinnen, ihr Bein bewegten sich durch den Raum, als würden sie darin schwimmen. Mein Gott, flüstert Haien, wie viel von denen ist. Der Jans Stimme nistert über die Communication. Sie rufen Verstärkung aus parallelen Dimensionen. Das geht nicht mehr nur unsere Galaxis, wie es geht jede Version der Menschheit, die jemals existiert. Die Bedeutung seiner Wort trifft die Crew Einschlag. Sie kämpfen nicht nur ihr eigenes Überleben, sondern das Überleben der Menschheit in allen möglichen Realitäten. Wie viele Dimensionen haben sie bereits erobert? Fragt Gina mit Stimme. So viel, antwortet Junji über den Communicationskill. Ihr Bioschiff kämpfte gegen drei der spinnenartigen Unterschiff gleichzeitig. Aber in jeder Dimension gibt es auch Menschen, die Widerstand leisten. Wir sind nicht allein. Die neue Unterflotte war überwältigend. Ihr Waffen schossen Energiestrahlen ab, die ganz Asteroiden verdampften. Ihr Panzerung schien jeden Angriff zu absorbieren. Als Schiff, Rucksack zu den Monden, befahl Gina. Wir brauchen einen neuen Plan, aber als sie sich durchzogen, erkannten sie die schreckliche Wahrheit. Die Ernte hatten nicht nur Zugang zu unbegrenzten Ressourcen aus ihrer eigenen Dimension, sondern aus unendlich vielen Paralleluniversen. Wie konnte die Menschheit gegen eine Armee kämpfen, die buchstäblich unendlich war? Wir brauchen mehr als nur bessere Waffen, sagt Time Induster. Wir brauchen ein Wunder. Tief im Asteroidengürtel versammelten sich die verrinnten menschlichen Streitkräfte ihn unterähnlich von der Grade eines kleinen Mondes. Die Struktur pulsierte mit interdimensioner Energie, Torfnetten entschlossen sich. Wenn mehr feindlich Schiff als alternativen Realitäten eintreffen, die Anlich war ein beeindruckendes und zugleich erschreckendes Schauspiel. Riesig kristallin Turm ragten aus ihrer Oberfläche empor, und zwischen ihnen tanzten Energiebegen wie Blitz in einem Jugendsturm. Jedes wenn sich ein Portal öffnet, spürt die Crew der Nu Sol in seltsam Verzerrung in der Realität selbst. Die Quantenresonanz ist stabil, berichtet Dr. Hayen aus seinem provisorischen Labor an Bord eines verdunischen Bioschiffs.
Sein hensitterten leicht vor Erschöpfung, hat tagelang ohne Pause gearbeitet. Wir können einen Virus erschaffen, der ihr Kollektivsbewusstsein angreift, aber jemand muss sich direkt mit ihrem Netzwerk verbinden. Das Leben selbst war ein faszinierender Ort, halb menschlich Technologie, halb lebensverdonische Organismen. Computer können wachsen aus den Wunden wie technologisch Biom, und die Luft samt vor biologischer Aktivität. Jungi studierte die biologischen Komponenten, die sie in den Virus integriert hatten, Teil menschlicher, Einflussreichtum, Teil verdonische Symbiose, Teil Abut unter Technologie. Die neurale Belastung wird enorm sein. Wo auch immer die Verbindung herstellt, kann den Upload nicht überleben. Die Wahrheit ihrer Wort hing schwer in der Luft. Sie wussten, dass dies ein Selbstmordmission war. Der Virus war ihr letzte Hoffnung, aber der Preis kannt. Du hoch sein, du in Trat war, sein Pflanzenintegrie-Körper sich bereits an zeichnender Anpassung in die irdischen Frequenzen. Sein Haut schimmert mit einem grünlichen Licht. Und die Ranken und seinen Haaren pulsierten im Rhythmus. Der Unteranlich, ich würde es tun. Mein Biologie kann die Schnitzel länger verkraften als jeder andere Haie. Wirkte, beginnt Gina, aber unterbrich sie, Kapitän. Mein Volk hat sich 3 Jahrhundert lang auf diesen Moment vorbereitet. Als, was, wir geworden sind, Jedes Opfer, das wir gebracht haben nicht vor zu diesem Punkt, erleichtert, bei grünen Flecken, in seinen Augen leuchteten nun mit bioluminescheren Fuel. Autem geben Menschen nicht auf. Wir finden einen Weg, oder wir schaffen einen. Ariam Jin, die Jung verdenieren, trat zu ihm. Wukte, lass mich mit dir gehen. Zwei Bewusstsein könnten die Last teilen. Nein, sagt Doyen sanft. Du repräsentierst die Zukunft unseres Volks. Ich bin nur ein Relikt der Vergangenheit. Somit, aber per die technischen System. Die Übertragungsrate muss perfekt sein. Ein Fehler, und der Virus wird nicht funktionieren. Dann sorgen wir dafür, dass es kein Fehler gibt, erklärt Gina entschlossen. Sie wandte sich an ihr Crew. Als Schiff bereiten den feindlichen Angriff vor. Wir müssen durch den Weg zu dieser Anlage. Franklin, Jungi umarmt durch. Es war eine seltsame Umarmung, is wie Wesen, die halb Mensch, halb Pflanz waren, die sich auf den wahrscheinlich letzten Abschied vorbereiten. Möge der Welt mit dir sein, flüstert sie. Und möge die Menschheit überleben, antwortete die. Letzt Schlacht war kurz davor zu beginnen, und sie all wussten, dass das Schicksal nicht nur ihrer Galaxie, sondern aller möglichen Versionen der Menschheit in den Händen eines Manns lag. Der bereit war, also opfern dort der finale Angriff, begann mit präzisen Schlägen gegen die Guerrenverteidigungen der Anlage. Der Jungs Infiltration stem keinem sich durch Korridor. Bei der Physik trotzten Ruhm, die gleichzeitig in mehreren Dimensionen existierten, die schimmerten wie flüssiges Metall. Und der Boden unter ihren Füßen fühlt sich an, als würde zwischen fest und gasförmig wechseln. Jeder Schritt war ein Kampf gegen die Realität selbst. Dort im Kern der Anlage erstreckt sich ein massiver organischer Computer erhellen. Bias Asteroiden geschnitzt waren. Das Unterbewusstsein floss durch biomechanische Netzwerk wie digitales Blut durch Silesium modern. Durch ein gut sich dem zentralen Interface, einer pulsierenden Masse aus Fleisch und Metall. Sein verdonische Biologie ermöglicht ihm, die irdischen Frequenzen zu verstehen, aber der Preis war hoch, sein menschlichen Erinnerungen begannen zu verblassen. Die Verbindung ist hergestellt, bergt Doyen, sein Stimme eingespannt, also irdisch Gedanken in seinen Geist eindringen. Beginnt jetzt mit dem Upload.
Der Virus breitet sich wie Wildfeuer durch das Internetwerk aus. Es war, als würde ihn digitally plague durch ihr Kollektivziel racen und als distren. Was sie zu einem verrinten Bewusstsein macht dort im ganzen System begannen unter Streitkraft in ihren Begangen zu es. Talken, als sich der Virus durch ihr Kollektivs Netzwerk ausbreitet. Schiff stoppten mitten im Angriff, ihr Besatzungen erstarrt, als ihr geteiltes Bewusstsein zusammenbrach, als Stationen melden, das feindliche Kraft ausfallen. Wirkend die Lieutenant Minho von der Bruck der Nu Soul. Die Tode stabilisieren sich, die Realität vollzieht sich in sich zusammen, als dimensionale Riss einer nach dem anderen kollabierten und Unterwüsterkungen in ihren Heimatdimension gefangen hielten. Die Anlegem Hörsen der Asteroidengetels brickelt, als Energiequell, Versaget dort du HUNS letzt übertragen kann voller statischer Strungen durch, sagt der Erd, die Menschheit überlebt, sagt ihnen, wir haben einen Weg gefunden, sein Stimmwort-Schwicker. Aber sein Wort werden für immer in den Hörsen, deren Nachhallen, die ihn kannten. Hat nicht nur sein Leben geopfert, hat der Menschheit ihn Zukunft geschenkt. 6 Monate später stand Kapitän Gina Park vor dem Kolonialrat auf der Erde und hielt ihn probwürdiger bei. Technologie in Händen, die mit lebendigem Licht pulsierte. Die vergessenen Kolonie entschied sich dafür, auf ihrer Welt zu bleiben, berichtet sie, ihr Stimmwohl ruhig, aber voller Respekt für die Gefallenen. Aber sie haben uns etwas Wertvolles als Territorium gegeben, den Beweis, dass die Greatstark der Menschheit nicht die Eroberung ist, sondern die Anpassung. Sie haben uns gesehen. Wie man mehr als menschlich wird, rennt man den true bleibt, was uns menschlich macht. Die Biotechnologie wird die menschliche Expansion unter den Sternen revolutionieren, aber noch wichtiger war, dass sie die Erinnerung an diejenigen trug, die sich weigerten, sich dem Austerben zu ergeben. Die würden ihr wären zu etwas Neuem geworden, wenn sie im Wesentlichen menschlich blieben, und dabei hatten sie die Menschheit selbst gerettet. In den Guerren Rangebieten wurden neue Kolonien mit lebenden Schiffen und symbiotischen Staaten wachsen. Gied ein Zeugnis für den Einflussreichtum derer, die vergessen wurden wären, aber niemals den Kampf aufgegeben hatten. Die Erde hat ihr verlorenen Kinder wiedergefunden. Und in diesem Wiederfinden hat sie ihre eigene Zukunft entdeckt. Die Menschheit wird nie wieder allein sein, denn sie trug nun das Erbe der Verdenier in sich die Weisheit, das Überleben nicht nur bedeutet zu kämpfen, sondern auch zu wachsen. Sich anzupassen und niemals die Hoffnung aufzugeben.